Welkom allemaal. Ik ben opnieuw vereerd om jullie vandaag samen met Céline Tilou te mogen verwelkomen op de openingsceremonie van de Europese AI-week. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar zijn we dan ook heel enthousiast om deze tweede editie nog impactvoller te maken. Welcome all to the second edition of the AI Week. This week, the AI community comes together to help everyone discover the potential of AI applications and to showcase the recent developments in Belgium. Under the lead of AI for Belgium, with the support of our federal and regional authorities, and with the help of more than 300 partners, we are happy to announce that more than 90 events will be hosted throughout Belgium this week. We'll have more than 400 speakers from more than 27 countries, from which 33% are female. And we have given these speakers an extra challenge. We've asked them to mention the name, a picture, or a quote of women who belong to the Hall of Fame of the digital world in their pitch or visuals. Think about Ada Lovelace, Grace Hopper, Margaret Hamilton, etc. So whenever you spot a reference to an important digital lady in a presentation, write "Hello World" in the chat. Bonjour à tous, je suis ravie de modérer cette session avec Julie et surtout de vous donner l'envie de suivre cette semaine riche d'enseignements et riche en événements. Welcome everybody. It's a great pleasure for me to introduce you this week and this opening session in particular. As Julie said, it will be more than 90 events, 99 exactly, whose access is totally free. The events will take place 90% online, but also hybrid events are planned in Ghent and Antwerpen in Brussels, at FPS Boza, Digital City in Brussels, Bicentral, and the Merode, and in Wallonia at the University of Mons as well. We will talk about ethics and law, health, blockchain, mobility, future of works and skills, and more generally about the future of digital and the role of AI in our society. Several citizen debates will also occur, especially during evenings of this week. You can find the entire program on the website dedicated to this week, aiweek.aiforbelgium.be. If you wish to refer to this week, you could mention #AUAIweek. This opening ceremony is recorded and all questions will be answered in the chat. To finish this introduction, we are going to watch a video from Mathieu Michel, Secretary of State for Digitalization, in charge of administrative simplification, privacy, and the buildings administration, and attached to the Prime Minister. Well, good morning, everyone. I'm pleased to be with you for the launch of this new Belgian week dedicated to artificial intelligence. This event aims to highlight the influence and the increasingly significant potential of AI as it develops in Belgium and in Europe. Unprecedented impacts on the way our societies are managed and organized. In Belgium, we have a very active ecosystem in terms of artificial intelligence, and we can count on the presence of some 2,300 researchers whose productivity places it well above the European average. An ecosystem which is supported by ambitious regional plans, Flanders AI program, Digital Wallonia for AI, AI in Brussels. En deze week moet helpen om de lopende acties en projecten nog meer onder de aandacht te brengen. Maar nog meer
de synergieën en samenwerkingen die kunnen ontstaan uit onze uitwisselingen. In België is het meer dan elders essentieel om deze synergieën te creëren en te versterken. Het is essentieel om silo's af te breken en convergentie te creëren. En deze convergentie is een van de fundamentele pijlers van Smart Nation. Smart Nation is een mindset, gebaseerd op 3 pijlers. Inclusie, convergentie en ambitie. Inclusie. We moeten inclusief zijn. Artificiële intelligentie is geen doelstelling. Dat is een middel om de maatschappij te versterken. Convergentie. Dat moet betekenen dat we moeten meer samenwerken. Omdat samen zijn we sterker. En ambitie. Onze speeltuin is niet alleen maar een gemeenschap, een gemeente, een provincie of zelfs België. Onze speeltuin is de wereld. We moeten meer ambitie brengen. Et c'est dans cette optique qu'avec mon administration, Beaux-Arts d'été et l'ensemble des équipes, nous travaillons sur un plan de convergence. Un plan de convergence en matière d'intelligence artificielle. Ce plan permettra d'adopter une approche coordonnée des différentes initiatives en Belgique. Mon espoir par ce plan de convergence est d'interconnecter et de rendre cohérentes les initiatives des différents niveaux de pouvoir, mais aussi des différents acteurs en Belgique. Comme vous le savez, il est primordial de créer des synergies pour optimiser les effets positifs de l'IA et générer des économies d'échelle. Nous voulons jouer le rôle de facilitateur à travers ce plan de convergence. Il a pour objectif de créer de la confiance, parce que l'innovation et la confiance ont toujours fonctionné ensemble. D'être plus compétitif et plus attractif pour la Belgique en matière d'intelligence artificielle. Il a pour objectif également de rendre service aux citoyens, d'être meilleur dans les capacités à générer de la simplification administrative, à générer tout simplement, effectivement, une meilleure organisation de l'État. Il doit aussi répondre aux défis sociétaux, que ce soit en matière de mobilité, en matière d'énergie, en matière d'enjeux environnementaux, ou bien encore en matière de santé. Les défis sociétaux peuvent être en grande partie résolus grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, il a pour objectif de contribuer davantage à la souveraineté européenne. Parce que c'est grâce à une souveraineté digitale au niveau européen que nous garantirons une meilleure autonomie stratégique européenne. Alors comment ? Eh bien, il y a des actions qui sont en cours. Il s'agit de mieux définir et structurer AI for Belgium en s'appuyant sur une gouvernance qui mobilise les talents à la fois de l'intelligence artificielle, mais également les autres. Il s'agit aussi de mieux monitorer l'intelligence artificielle, savoir quels sont les projets en cours, afin de réussir à mieux les faire correspondre les uns avec les autres, les rendre plus cohérents, les rendre aussi plus coordonnés. C'est pour ça aussi qu'il faudra travailler à une meilleure collaboration avec les régions et les communautés, afin d'être en capacité de faire converger les ambitions et réaliser des économies d'échelle également. Et enfin, il faudra renforcer la capacité de financement des projets en intelligence artificielle. Vous voyez, il y a beaucoup de travail, et il est essentiel de mettre des moyens pour que non seulement la Belgique reste compétitive au niveau européen, mais aussi qu'elle soit leader dans le domaine de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Et c'est avec cette ambition que je vais conclure cette brève intervention. Je vous laisse évidemment à présent à profiter des différentes conférences et leurs orateurs inspirants qui viennent de Belgique, d'Europe et d'ailleurs. Mais je voulais, avant de vous laisser, remercier chaleureusement évidemment l'ensemble des partenaires, les régions, les différents services publics, les experts évidemment, les intervenants, mais en particulier l'ensemble des équipes de Beaux-Arts, de la Digital Transformation, et tout particulièrement Nathaniel Ackerman, qui fait un travail remarquable depuis maintenant de nombreuses années pour véritablement placer la Belgique sur l'échiquier de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Je salue Nathaniel, ton énergie, ta force de conviction. C'est parfois effectivement très, très soutenant et très prenant de t'avoir à nos côtés. Je t'en remercie, c'est très inspirant également. Et donc je vous souhaite à tous une excellente semaine,
bonne conférence et je me réjouis de vous revoir très rapidement dans le monde réel. À très bientôt. This was Mathieu Michel with some inspiring introductory words. In the next part of this opening session, we'll have a number of speakers from the different regions who will provide insights into the actions that we are taking in terms of AI in Belgium. And first, we have a video from Hilde Krevits, Flemish Minister for Economy, Innovation and Work. Goedemiddag allemaal. Het is voor mij een eer om voor de tweede keer deze Belgische AI-week te mogen openen. Ons land heeft heel veel te bieden op het vlak van artificiële intelligentie. Bovendien hebben we de ambitie en de troeven in handen om daarin nog meer een leidende rol op te nemen. De regio's staan sterk op het vlak van AI. Zo uiteraard ook Vlaanderen. We mogen terecht fier zijn op ons Vlaams AI-ecosysteem met onze ervaren kennisinstellingen, vol expertise en onze jonge, veelbelovende bedrijven die met AI aan de slag zijn. In Vlaanderen investeren we jaarlijks meer dan 32 miljoen euro in een specifiek AI-programma. Die 32 miljoen euro komt bovenop de al bestaande financiering die voorzien is vanuit FWO en VLAIO. Als we alles samentellen, komen we op een totale Vlaamse investering van 147 miljoen euro. We investeren in onderzoek, in opleidingen, in bijscholingen op de werkvloer, in onderzoek rond ethische aspecten, in sensibilisering enzovoort. Dat een investering van die orde nodig is, blijkt uit de recente resultaten van de AI-barometer. De barometer leert ons dat AI bij grotere en innovatieve bedrijven meer en meer ingang vindt, maar dat kleinere bedrijven de weg naar AI veel moeilijker vinden. Zo'n 3/4 van de respondenten gebruikt nog altijd geen enkele AI-technologie en iets meer dan 2/3 is dat voorlopig zelfs niet van plan. Extra sensibiliseringsacties zijn dus zeker geen overbodige luxe. En ook de investeringen in opleiding en bijscholing zijn meer dan terecht, aangezien de voornaamste drempels het gebrek aan kennis en vaardigheden zijn. Maar uit de barometer blijkt vooral ook dat bedrijven die nu al AI aanwenden aangeven dat ze dankzij die technologie aanzienlijk betere goederen of diensten op de markt kunnen brengen. De omzet gaat omhoog en de bedrijfskosten dalen. Vooral microbedrijven ondervinden een heel sterk positieve impact door het gebruik van AI. Beste mensen, laat het hiermee meer dan ooit duidelijk zijn dat het essentieel is dat we blijven investeren in AI en dat we dit actief moeten blijven promoten en ondersteunen waar mogelijk. Met de Vlaamse regering blijven we er alvast werk van maken. Ik wens alle organisatoren van de AI-week heel veel succes toe en wens jullie als deelnemers vooral een boeiende en een verrijkende ervaring. Laat jullie volop inspireren en word zo samen met mij een echte AI-ambassadeur. Dankjewel. Dit was Hilde Krevits, Vlaams minister voor Economie, Innovatie en Werk. Our next speaker is Sabine de Meij, Director of the Flanders Artificial Intelligence Research Program at IMEC. Sabine, the word is yours. Oké, dank u wel voor de introductie. Ik ben dus inderdaad directeur van het Vlaams AI-onderzoeksprogramma. Dat is een van de onderdelen van het Vlaams AI-plan waar minister Krevits daar net heeft verwezen. En ik ben graag ambassadeur om hier voor jullie het volledige AI-plan voor te stellen. In de komende slides ga ik rond de 3 onderdelen uit het AI-plan, het onderzoek, de ondersteuning van de implementatie en andere ondersteunende activiteiten, zoals onderwijs, ethiek en burgerprojecten, aan jullie voorstellen en enkele resultaten eigenlijk al graag laten zien en tonen hoe dat wij in het Vlaamse AI-ecosysteem daar rond samenwerken met verschillende partners. Het Vlaams AI-onderzoeksprogramma is gestart in 2019. Het is een vraaggedreven onderzoeksprogramma vanuit een aantal domeinen en een aantal toepassingen, die u hier ziet, zoals bijvoorbeeld hoe kan die in de assemblage een operator ondersteunen, hoe kan bij een epilepsiepatiënt een epileptische aanval gedetecteerd worden,
Hoe kunnen we opbrengst van windmolenparken verhogen? Hoe kunnen we daar een beter predictief onderhoud van inplannen? Vanuit deze toepassingen hebben we dus een aantal generieke onderzoeksvragen aangepakt. Zoals bijvoorbeeld een aantal fundamentele zaken rond AI op time series of heel wiskundige grafenvoorstellingen. Maar waar we vooral naar kijken zijn deze 3 thema's. Het gaat over AI waarbij dat de mensen centraal staan. Hoe gaat een AI-systeem en samenwerken met mensen? Hoe kunnen we voor betrouwbare AI zorgen? Hoe kan AI-systemen, hoe kunnen die uitleggen welke zaken ze aan ons voorstellen? Ook heel belangrijk is het energie-efficiënte AI, een duurzame AI. Een van de voorbeelden van de resultaten zijn is deze chip bijvoorbeeld, die echt op een energie-efficiënte manier AI-toepassingen kan, of AI-modellen kan ondersteunen. Waar we ook heel erg naar kijken zijn data-efficiënte AI-modellen, omdat we heel erg weten dat het labelen van AI bijvoorbeeld heel veel werk vraagt, heel veel inspanningen van bedrijven. En we zoeken dus naar methodes die ervoor zorgen dat bedrijven op een productieve manier AI kunnen inzetten. En we doen dat dus met een 350-tal onderzoekers uit de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen die u hier ziet. En vooral met heel veel enthousiaste doctoraatstudenten. Het tweede luik gaat over het ondersteunen van de implementatie bij bedrijven. En daar herkennen we ook een aantal activiteiten die momenteel volop bezig zijn. Dus er zijn een aantal partners die info en advies geven aan bedrijven, inspiratiesessies organiseren, bedrijven begeleiden in hun trajecten, digitalisatietrajecten, AI-traject. Er zijn ook heel wat samenwerkingen tussen bijvoorbeeld hogescholen en bedrijven, om de collectieve kennisopbouw en disseminatie te gaan doen. Maar ook, er is heel veel steun vanuit de Vlaamse regering ook voor onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekscentra, maar ook implementatie van AI bij bedrijven en zeker ook bij de KMO's. Een derde aspect, ondersteunende activiteiten, valt op zijn beurt uit in een 3-tal aspecten. Het is heel belangrijk, zoals minister Krivits ook al aanhaalde, om in te zetten op het verbeteren van de vaardigheden. Zowel bij burgers in het algemeen, maar zeker ook op het professioneel gebied. Dus we hebben bijvoorbeeld een Vlaamse AI-academie die voorziet in opleidingen voor doctoraatstudenten, maar ook voor mensen op de werkvloer. Er zijn speciale projecten ook voor het verbeteren van de AI-kennis op de werkvloer en ook AI-projecten in scholen. Voor ethiek en wetgeving is er het kenniscentrum Data en Maatschappij heel erg actief met heel veel tools en ondersteunend materiaal. En we hebben ook een aantal burgerprojecten opgestart. U ziet er hier een aantal van in het kader van een AMAI-project, waar burgers samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan een aantal toepassingen werken waar AI kan gebruikt worden. Zoals u ziet, eigenlijk in Vlaanderen hebben we eigenlijk een heel boeiend ecosysteem. En we willen daarbij echt kijken hoe kunnen we AI, de adoptie van AI ondersteunen, omdat we vooral kijken naar wat is een duurzame, welvarende digitale toekomst, waarin dat we echt kijken naar het welzijn van de mensen, maar we ook heel erg inzetten op innovatie en economische groei. Dus binnen het Vlaams ecosysteem, het Belgisch ecosysteem, het internationaal ecosysteem. En daarbij zijn wij ook heel erg in lijn met de Europese ambities voor de digitale agenda voor 2030. En daar gaan we waarschijnlijk een heel aantal voorbeelden van zien later deze week. Dank u wel. Thank you, Sabine Demey. You'll also be able to find Sabine Demey in the session dedicated to healthcare this morning, tomorrow for the session of AI for Growth, and on Thursday at the roundtable on Belgian and French AI ecosystems. Despite the strong interest of Willy Boursu for this week, he apologizes for not being with us today and gives the floor to Julie de Bergeek, Program Manager for Digital Wallonia for AI, who will present in a few seconds the Walloon strategy in AI. Julie, the floor is yours. Thank you, Céline, for the introduction. I am extremely honored to be able to talk about the AI plan in Wallonia today. And because Digital Wallonia for AI is not only a program which mission is to promote the adoption of artificial intelligence to make the region, the Walloon region, stronger.
let me share 2 slides to discover that Digital Wallonia for AI is also the story of people and many organizations behind it, starting with, I hope you see my slides, starting with the 6 organizations on the bottom who founded and are steering the program. L'Agence du numérique Agoria, Réseau IA, Infopol, supported by the Service Public Wallon and AI for Belgium. And since the launch 2 years ago, we have had several focuses, and you will see it's not very different from what Sabine just explained in the Flemish program. We have also several focuses, and one of them is raising awareness of the general public, but also the public sector to help them modernize. We did the first successful test with 20 public Walloon entities, and there was a study with some recommendations, for example. Another focus is on enabling companies to get to know AI technologies and their opportunities, to test them, use them in their businesses, products, and services. And so far, over 150 companies of all sizes, all sectors have participated in one of those Startia, Tremplin IA, or CAPIA. And these are clearly demonstrating that AI-enabled technologies are not only for the big and bold, but they are really becoming available for all types of companies, all types of people, men and women. And once the Walloon government signs our new budgets, we hope it will be soon, cross fingers, our ambition and targets will double at least. Another focus is on training, thanks in part with the help of Numeria, which is a sort of AI academy headed by the 4 Walloon Centers of Competence. The 4th essential is, of course, research, and we have a fantastic trail program headed by Benoit, Professor Mac, who will present just after me. And finally, yet another focus is on creating partnerships and building bridges. And we are very fortunate to count not only on the informal collaboration of these 40 partners that help companies grow sustainably, but we can also count on a very vibrant and entrepreneurial ecosystem of AI expert companies. And Minister Michel talked about this vibrant ecosystem a little bit earlier. And they have shown a lot of enthusiasm and appreciation from the start, because there are over nearly 80,000 companies in Wallonia that could one day use AI and other technologies. So there's lots of work. So I'd like to stop my presentation, end my short intervention by thanking all the people and all these organizations who have joined the adventure, because accelerating the adoption of AI in a region can't happen alone. And therefore, sincere congratulations to AI for Belgium, Nathanael and his team, for putting our Belgian ecosystem in the spotlight during this AI week and helping strengthen our position on the European map. I wish you an excellent week. Un grand merci, Julie de Bergijk. Our next speaker is Benoit Mac, professor at UCL and also head of the Trail Institute. Benoit, the floor is yours. So thank you very much. As in Flanders, Wallonia has decided to fund an ambitious research program, but it's not only research, it's also linking research and industry and main challenges in the Region Wallon. And so we have been funded by Minister Borsu to launch the Trail Institutes. Trail stands for Trusted AI Labs. Maybe we can share, Alexander, I just sent you a slides to show the Trail program, but I can speak about it also directly. So thank you very much. So Trail is architectured around 4 research topics in which Wallonia has a strong skills. So I played a game as it was demanded, and I
displayed on my slides, one of the most famous ladies for telecommunication, who is Hedy Lamarr. Hedy Lamarr was the most beautiful lady in his time, but she was also the inventor of the Wi-Fi, interconnecting all and collecting the data. So I took the challenge. So going back to Trail is focusing on 4 research topics. The first one is AI, human-AI interaction, where we have in Wallonia a lot of core competencies, for example, in the field of speech recognition, but also emotion recognition and things like that. We have some very good researchers there. Then the second topic is related to trusted AI, and mainly there, we have a very strong link with cybersecurity and cryptography. We have excellent researchers in Belgium and in Wallonia, but also in Flanders in cybersecurity and cryptography. And we have a strong link with the Cyberwall program, which is, to my eyes, very important. So we have also in Wallonia a lot of industrial activity in the field of steel or glasses company. And so all those people know have a lot of knowledge about how to model the things. And we like very much to have a strong activity in the link between AI and models. So to have digital twins of diseased people, digital twins of industrial process, and how to manage AI with those kind of digital twin is also a third strong activity. And the last activity is about embedding AI, but this is a place where Flanders is stronger than us, and that's the reason why we did dialogue with Flanders, who has a very strong activity in microelectronics, as you know. So what are the main topic the main events that we have achieved up to now? We have launched a doctoral school. Sorry, but my slides is full black, but it's maybe because I have to find, okay. We have organized a doctoral school with linking a lot of people with international connection. That was very important for us, and that's a place where people exchange a lot of information. We invite our Flemish colleague to attend our doctoral school. We have had also the launching of the digital factory, the Trail Factory, which is a place where we are able to exchange directly softwares with existing company, but not only exchanging software, but also making our researcher available to the industry. When a young guy is starting a PhD or starting a research program, he has to be aware about the background technology. Maybe some of the best technology are in the Amazon place, in the Google place, or in Microsoft, or in other GitHub place. And so we want each of our researchers to be a champion of one tool. And so in the Trail Factory, we have software exchange, but we have also expertise with the tool champions that are discussing directly with the company. And so the last point that I would like to stress is that this program is a program for makers. We want our researchers to be makers, to be hands-on on real 7 grand challenges that have been built jointly with the research center, the CRA, Centre de Recherche Agréé, with the companies. So we have 7 grand challenges, very practical challenge on transfer learning for building energy diminution or in the field of medicine. And those grand challenges makes our researcher a real maker. I would like to finish by stressing that we are currently developing our network. We are convinced that it's important to be in international association, but also to have personal relationship of Trail with local ecosystem. We have developed, we have spent 2 weeks with the whole team on the Plateau du Saclay in France. We will develop this summer a summer school in Berlin. So we try to connect and to create personal connection with existing ecosystem. And of course, I've spent sometimes, I've been invited in Gaster, in Le Vieux Béguinage of Leuven with Bart de Moor, and we are discussing regularly together with the Flemish colleagues. So that's the last thing I wanted to stress is that Région Wallonne is architecturing its innovation, the strategic innovation around several fields. And here Trail is connected very much with Cyberwall, but also with the initiative in the field of medicine.
medicine is a new medicine, network medicine is a very important topic for Wallonia. We have a strong ecosystem in the field, and we really think that developing AI in the service of new medicine, new way of caring, new hospital trajectories is something on which we will develop a lot of efforts in the future. But this is the topic for the just next session after this session, I think. So I would be very happy to discuss with you at 12:30 about a new way of caring and new medicine induced by big data and artificial intelligence. Thank you very much for this floor that I had. Thank you, Benoît, for your presentation of the trade network and its connection. Our next speaker is Barbara Tracht, Secretary of State for the Brussels Capital Region, in charge of economic transition. I give her the floor through her video. Dag iedereen, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture de la semaine de l'intelligence artificielle, cette semaine qui est devenue la référence en termes de mise en lumière des initiatives belges en intelligence artificielle. Je suis ravie car les initiatives belges en général, mais aussi les initiatives bruxelloises en particulier, montrent la voie. Elles nous montrent qu'une technologie comme l'intelligence artificielle peut être utilisée à des fins sociétales. In het Brussels gewest wordt artificiële intelligentie met name ontwikkeld ten dienste van de transitie van onze economie naar een voorbeeldig model op sociaal en ecologische vlak. De middelen die het gewest aan artificiële intelligentie toekent, zijn bedoeld om initiatieven in die richting te ondersteunen. C'est le cas par exemple avec FARI, qui est l'Institut en intelligence artificielle pour le bien commun, qui est porté par l'ULB et la VUB. Il développe des solutions en intelligence artificielle centrées sur l'humain, tout en respectant l'éthique. Dans ce cadre, un centre de services en intelligence artificielle sera développé pour permettre la création de prototypes ou d'autres proof of concepts. C'est le cas aussi du futur Human Centric Test and Experience Lab qui permettra de mettre en situation et de tester des applications technologiques ou robotiques dans un format de Living Lab avec des citoyennes et des citoyens. Un autre exemple, c'est Sustain Brussels. C'est donc une autre initiative bruxelloise du même type qui vient de déposer un projet de European Digital Innovation Hub auprès de la Commission européenne. Ce projet est d'ores et déjà soutenu par le gouvernement bruxellois. Il ambitionne de devenir un point de contact unique pour les petites et moyennes entreprises qui désirent se digitaliser de manière durable. Je terminerai en rappelant qu'Innoviris a lancé récemment son nouveau plan régional pour l'innovation. Et ce plan reconnaît les technologies et les services numériques avancés comme un domaine d'innovation stratégique de la région, un domaine d'innovation stratégique donc porteur, qu'il nous importe de continuer à soutenir pour sa plus-value économique, mais aussi et surtout pour sa plus-value sociétale. Bruxelles possède donc un terreau plus que fertile en termes d'innovateurs et d'innovatrices, en termes aussi d'esprit créatif et engagés. J'espère qu'ils et elles trouveront dans les initiatives que la région porte des infrastructures mobilisables et facilitatrices pour le projet en intelligence artificielle au service de la transition. Bedankt aan de organisatoren van deze week van de artificiële intelligentie voor hun dynamisme. Ik wens iedereen een mooie en inspirerende week en graag tot ziens in andere sessies. This was the video of Barbara Tracht. I now gladly give the word to Anne Noé, professor in the Computer Science Department of the Faculty of Science and the Engineering Faculty at the VUB. Thank you very much. So I was supposed to give a bit of an update of the FARI Institute. So FARI is an initiative jointly VUB-ULB, and it's an institute where we focus on AI for the common good.
We already announced it last year, but due to the RRF funding that we recently received, the Institute really got a boost, and we are active on different fields. So pilot projects, for example, citizen science projects, trainings, but also the AI Experience Center that was just mentioned in the previous presentation. And this all got a boost. And in this week, you will hear a lot about these recent achievements. So there's different sessions. Also this afternoon, there is a session on FARI at 3:30, if I'm not mistaken. At the core of our institute, what we find very important is this interdisciplinary approach with an impact for Brussels. And I really want to stress this interdisciplinary point of view that we take, because there's lots of misconceptions. For example, if you think about bias in AI, I rather have a more nuanced view on bias in AI, and I like to call this the good, the bad, and the ugly. But to go in detail on this, that will be for some other presentation. I also think that training is very important, and we already have a, let's say, extensive offer in Brussels. The both universities have AI profiles in their master programs. There is a master after master, also postgraduate offerings, and very new will be a bachelor in AI that has also a very interdisciplinary point of view that will start from next year on at the VUB. But all of this, we also complement this offering by dedicated trainings that we develop at the FARI Institute, for and that we have a good offering for everybody, so that nobody needs to miss this train that goes very fast in AI, and that everybody can follow that train. So that's my short contribution here. Thank you, Anne-Noé. This brings us to our last speaker of this opening session, none other than Nathanael Ackerman, General Manager AI for Belgium, Digital Mind for Belgium, Head of AI at FPS Boza, and Chairman of this European AI Week. Nathanael, the floor is yours. Hello, everybody. Thank you, Céline. I have a few slides and I will do a demo. So it's so great to have you today. J'ai plus de... Stop sharing. J'ai plus. Okay. Hello, I've had a little problem with sharing my screen. Do you hear me? Oui, on t'entend, Nathanael. Okay. Là, on ne t'entend plus, tu es frozen. Am I back? Yes. Okay, so I share my screen here. Can you see it? Or... Yes, we see them. Okay. Sorry. I'll do like that.
once you think about Margaret Hamilton, at this time, the power of the computer she used was less than what we have currently in our phones. So that's incredible, and I've always this in mind, thinking at Alan Turing when he talked about artificial intelligence, and at the same time we had only a simple calculator. That's incredible. So a little word maybe about AI for Belgium. So many European ecosystem have built their own coalition in support also of the regional initiatives. And this is an image I've received from my friend Renaud Vedel in France. AI for Belgium aims at the same goal, so bringing together all the actors in Belgium, being supportive of the regional initiative, and acting in a grassroots and bottom-up way, so that all the people and organizations can benefit of the opportunities offered by artificial intelligence, with a specific focus on the ethical and legal aspects. So this coalition brings together the players from the public sector, the private sector, academia, and civil society. That is very important, that we bring together all the region, but also the different silos. And we have the ambition to position Belgium, including its region, at the European and global level. More than that, we would like to be the driving force of creating and co-building a trustworthy alliance on AI in Europe. We have more than 400 organizations that are members of AI for Belgium, meaning all the universities, but also the actors that have already talked today. 4,000 members and many experts. What do we aim at? It's bringing together all the info from the region to be the observatory of what's happening in Belgium around AI. We act also as a consultation platform in narrow collaboration with the regions. We also coordinate an agenda, or maintain, I would say, the agenda. We are active on the strategy and policy support, and we are also in contact with the European organization. We have organized the Belgian AI Week last year, and it was so successful that this year we wanted to have a step further, inviting more people, more countries to participate to this week. And I will describe what we can find today. So, as I said, the objective is to contribute together an inclusive, trustworthy, and ambitious European AI ecosystem. We have 99 events on 7 main tracks and 7 highlights. I will now go into more details. So just to understand well, the focus on the first 3 days are mainly on Belgium and its region, with Brussels in the first day, Flanders second day, and Wallonia in the third day. And starting from day 4, we have organized the colloque Génération IA with the French presidency of European Union, with the embassy of France, and we invited many countries. On the 5th day, in collaboration also with Claire, alongside with the week, we will also visit access to Japan, China, and Canada. So what are the main tracks? There are 7 main tracks in the week. So the first one is there are official but yet exciting ceremonies like this one. The priority is for
all the actors in Belgium AI for Health, and it's also accepted by the citizen that AI for Health can bring many benefits to the most people. The third track is about ethical, legal, but also cultural views on AI. So we will discuss all these aspects through 23 events during the week. So you see here the figures are related to the number of sessions you have on this topic. We have also in this ethical, legal, and cultural views on AI, the aspects related to AI for Gov and policy making. We will welcome VIPs during the week, and many new books have been published in the last months that will be presented. Some of them will be presented for the first time during this week. Then on track 5, you have the AI uptake that is really a big challenge for all Europe. I would say the objective are to reach 75 to 80% of adoption by 2030. And at the moment, we are very low with that. So the AI adoption by the SMEs is really important in Belgium, but in Europe in general. We have very active spin-off and startups and scale-ups that will have some session during the week, but general not IT companies must also include this technology in their process. But first, understand what they can get from it. So the next track is about AI training, education, future of jobs and skills. So that is probably the most important challenge regarding AI. As you know, France, for example, has invested 800 million recently in November for this track and this objective. And finally, the European and global collaborations with 23 also events. We have the main tracks, but we also have some highlights. So it's important for us to stress the fact that Joost must have the floor. And during this COVID period, and now what's happening also in Ukraine, we must think that Joost has not enough the floor to express what they want. It's important to build with them also desirable future. Another highlight for this week is the woman in AI, and more generally, women in tech, in digital, in entrepreneurship. That is also a challenge we must face. Then we will launch the AI for Media working group. We will discuss about blockchain, and we will launch a Blockchain for Belgium initiative. We will talk about fundings for AI from private sector, from the European Commission, or from the region. We will also have specific track on AI on the edge, and we will address the societal challenges. So I will do a little demo. Maybe you can find all this on the collection Eventbrite or on the website. Here I go immediately on the website. You go there. You can it's not so easy here. Okay. You can register for the whole week. It's important if you want to have the info. You can download the program also if you want. But here you have the program, and day by day, you can find what you will have. So today, after the opening session, we will have the moonshot, Belgium as promised land for AI in health. Then we will have in parallel AI in criminality, profiling how the criminal betrayed himself. And on the track A, we will have the Brussels region presenting its initiative. A bit later in
the day, we will present the first AI for hospital workshop to make the hospital adopt the AI. And then we will end the day with art, fashion, and design, AI, and pandemic. So if you go here, you can put on the red button when it begins, and you will access the session. So that is a little demo. You can also go on the Eventbrite. Sorry. Okay. So now maybe what's new in it. So please download the program, go to the website and see all what you have, but I will stress here some of the new aspects. So on Monday, Tuesday, and Wednesday, we will talk about Brussels, Flanders, and Wallonia. And on Friday, it will be the AI for Belgium 3rd anniversary. So you are welcome at 9. On the AI for Health track, we will talk about, I said, the moonshot and the AI adoption by hospital. Regarding ethical, legal, cultural views on AI, we'll have on Tuesday the presentation of the trustworthy AI assessment tool that has been developed by the AI Ethics and Law Working Group. And on Friday, the launch of the Ethical Technology Institute at the European level. Then for the keynotes, I must stress that we will welcome Luc Julia, so the designer of, co-designer of Siri. We will also welcome Aurélie Jean, Grégory Renard. We will welcome Mark Kuckelberg. So many people that are very famous there and that are very good pedagogue. So it is accessible for everyone. Luc Julia will tell us about the societal challenge and particularly about the climate change. For the AI uptake, we will have a presentation tomorrow morning during the AI for Growth annual event of the new barometer of AI adoption by the companies developed in Flanders as an inspiration for the other region and maybe outside Belgium also. For the AI training and education track, we will present the first mapping of AI trainings available in Belgium. And we will have also on Thursday an updated version of the prospective study, Be the Change, to anticipate what are the needs on the market by 2030. Finally, on Friday, we will have a memorandum of understanding signature between Claire Network and Eurobotics. And we will have also in the European and global collaboration, Wednesday and Thursday, the European AI Week at Expo 2020 in Dubai. So we have collaborated on that. Okay, so this is the end of my presentation. And I thank you very much. So please, if you have some questions, or I give you back the floor, Céline and Julie. Bedankt aan iedereen voor jullie aanwezigheid op deze openingsceremonie. We hopen dat jullie even enthousiast zijn als ons over de komende events. En hopelijk zie ik jullie terug op de ML6 Keynote over Explainable AI op woensdag. Thank you all for joining us this morning for the opening ceremony of the European AI Week. We hope you'll enjoy many of the other sessions this week. Merci à tous pour votre participation nombreuse aujourd'hui. Je vous retrouverai jeudi en ce qui me concerne à Digital City à Bruxelles. Thank you for your participation today. It's now time to announce the next event following right now, which is the Moonshot AI for Health, Belgium, the promised land of artificial intelligence for healthcare. Alexander gave you all the links in the chat. See you. Have a nice day.